Yeetabwamu abawala n'abalenzi nga muno mwe muli okuwuga, table tennis, omupiira ogw'ebigere, omupiira ogw'engalo, netball, ogw'abawala, handball, rugby, hockey ne badminton. Guno gwe mulundi ogw'abirimu ng'emizannyo gino gitojjera. Ku mukolo gwe gumu, President Museveni era yatongoza ekibangirizi ky'emizannyo Bukedea Comprehensive Sports Park omuli ekisaawe ky'omupiira ogw'ebigere, swimming pool aw'okuwugira, ekifo awazannyirwa emizannyo gy'omunda oba giyite indoor sports arena. Kuunganisha kwa East Africa sio jambo la michezo peke yake. It is first and foremost an issue of livelihood. Waafrika wanafaa kuishi vipi kuwa na maisha mazuri, prosperity kwenye makazi, kwenye viwanda, kwenye mashamba. Where does prosperity come from? Ye President mu kwogera kwe yagamba nti okwegatta kwa East Africa tekuli ku bya mizannyo kwokka, wabula okusingira ddala kugendererwamu okwekulaakulanya nga amawanga gannamukago. Yagamba nti omukago era gwesigamye nnyo ku kufunira akatale ebyo ebikolebwa mu mawanga gannamukago, nga kino kyakuleetawo enkulaakulana ey'omuggundu. Kwa kwamba ukitaka kuishi vizuri lazima uzalishe mali in the form of bidhaa fulani, a good or a service. Now, if you do that, then you get the next question. Where do you sell what you produce? Nani atanunua kwa wingi bidhaa hizo? If the wananchi of Africa wake up and start producing a lot of products, they will soon find out that the internal markets are not enough. President yayongerako nti omukago era gwetabwamu amawanga okwongera okunyweza obukuumi oba giyite strategic security. Secondly, security. Ni vigumu nchi moja kujitosheleza kwenye mambo ya usalama kama majirani hawana usalama. You know this very well. We see the effects of Somalia to their neighbors, the effects of Congo to the neighbors. South Sudan sometimes also gets some issues. Our people in Tanzania and other areas, they know the situation in Mozambique. Kwa hiyo, the second aim of integration is to deal with strategic security. Ngaze ku nsonga y'obumu yagamba nti mu bendobendo ensi zinnamukago zirina ebifaanagana bingi nga ennimi n'obuwangwa, ng'ate emizannyo gyo gikolanga gaamu anyweza empagi zino essatu, nga kuno kwe kuli enkulaakulana, obumu wamu n'obukuumi. So sports ni kama grease ya kuongezea. It's the grease of lubricating that movement aiming at economic integration and in the future a political federation. President yebaza mukyala Anita Among ne banne olw'okukuza ebyemizannyo mu disitulikiti y'e Bukedea n'ebitundu ebiriraanyeewo nga bayita mu kuzimba ekifo ky'emizannyo ate ku miwendo egya wansi. Ye nankulu wa Parliament mukyala Anita Among yebaza President olw'okubaawo ng'emizannyo gitandika, n'ayaniriza n'abagyetabyemu
olw'omwoyo gw'obumu. As Bukedea Comprehensive School, as the people of Teso, as one of the directors of Amos College, we want sincerely to thank you for honoring our invitation to come and launch and commission these games. We also want to welcome our friends from all the East African countries. That is the principle of Ubuntu. We want to thank you so much. Thank you for coming to Bukedea. Teno emizannyo gya East Africa nga tugitadde ebbali amasomero gonna agagenda okwetabamu twagala okugaagaliza obuwanguzi naye okusinga ennyo nga bannayuganda tweyagaliza era tusaba nti agaffe agawano ge gaba gasitukira mu buwanguzi mu byonna ebinaawakanirwamu erudda eyo. Ate nno eyo nga tuvuddeyo omukulembeze w'eggwanga bw'atyo ng'enkola ye bw'etera okuba bulijjo era yayaniriza oba yafunye abagenyi makage ku State House Entebbe era nga gwe yakyazizza si mulala wabula ye mukulembeze ow'ennono owa Eswatini nga ye Muswati era nga bwe yabadde amwaniriza yabadde wamu ne maama Kataha Janet Museveni era ensonga ezayogeddwako zabadde nnyingi naye okusinga mu byonna baayogedde nnyo ku katale ka Africa akawamu. Wiki gye twakakuba amabega President Yoweri Museveni ne maama Janet Kataha Museveni bakyaza kabaka wa Eswatini His Majesty Muswati ow'okusatu eyawerekerwako mukyala we Inkosi Kati Make Lamashuwama n'abakungu abalala. Kabaka Muswati ow'okusatu yali ku bugenyi bwa nnaku 3 era nga yayitibwa kamukyaza President Yoweri Museveni. Nga yakatuuka Kabaka Muswati yakubirwa emizira 21 era n'alambula ennyiriri z'amagye ga UPDF. Oluvannyuma President Yoweri Museveni n'abagenyi be beevumba akafubo era nga muno essira lyali ku kwongera amaanyi mu nkola y'obwasseruganda. Eswatini nga eggwanga lifugibwa ku nkola y'obwakabaka era edda lyali liyitibwa Swaziland nga lisangibwa mu maserengeta ga Africa. Kabaka Muswati ow'okusatu yeebaza President Museveni olw'okumuyita okukyalako mu Uganda era n'atuusa okulamusa okuva mu bwakabaka bwe obwa Eswatini eri President Museveni ne bannayuganda bonna. We are very happy to be here to see you, Excellency, and we are grateful that you invited me to come over
to pay you a visit after many, many years of not seeing each other. The last time we were able to meet was during the Commonwealth, which was held 2 years ago, where we also were able to renew our friendship. I am happy that today we are coming here with greetings from Her Majesty, the Queen Mother, the government, and all the people of Eswatini, to yourself, the First Ladies, and the government, and all the people of Uganda. Yayongerako nti balina okulaganira awamu ku nsonga eziwerako ng'ebyenjigiriza, ebyobulamu, ebyobulambuzi wamu n'ensobulagana. We are here to really strengthen our cooperation, and I believe as African countries, members of many international organizations, including the African Union, we have to know each other, we have to understand each other, and the only way we can do this is by making such visits like this one. And what we are doing is that we are hoping that going forward, the two countries can establish some ways and means of communication on an annual basis, because the meeting on once in a while, then in between you forget almost everything that we have agreed. I think we need to look at that, and I think for all African countries to make progress in a lot of things, as we are confronted by many, many challenges, including climate change, poverty, job creation, health issues, education, getting the transfer of technology into our countries. We need to work together, as you are saying, Your Excellency, that if we work together, we partner together, there's a lot we can do. When we move together, we can move a long way. But if one country moves on its own, it cannot go too far. So it is absolutely critical that we establish structures to see how our two countries can cooperate in a lot of areas and so on. You rightly touched upon that in Africa we have a lot to offer to the world, and unfortunately, with all this natural resource, which is our God-given products, we are unable to produce it properly. But with the more understanding and more educated of Africans, now we understand that let's make use of these natural resources to our advantage. President Museveni ku lulwe yagamba nti ensi za ssemazinga bwa Africa ne Latin America ngagga nnyo naye tezirina nkola nnungamu ku by'obugagga bwe zirina yadde obutale aw'okubitunda. And I've told these wonderful people here, the Ugandans, that if you want to be like Latin America, you are welcome. Because if you look, Your Majesty, if you look at Latin America has a lot of natural, it has got a lot of forests, Brazil, a lot of water, the Amazon, a lot of minerals, even petroleum in some of the Latin American countries. But you find the countries are in poverty. They are running to the USA to look for the reefer. President Museveni yagamba nti gavumenti za Africa ziyinza okwegatta ne zikola ekkolero limu zonna wezisobola okuganyulwa mu kifo ky'okugula ebintu ng'amamotoka mu mawanga gannaggwadda. The integration of the market is the biggest stimulus for wealth creation, for wealth creators.
In the USA, people succeed because they have got a huge market. If you produce a product in New York, it can be sold all the way to California, no border, nothing. It goes, no tax, no internal tax. That's how the prosperity is easy. Mu bufu bwe bumu omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yeegatta wamu n'abavubuka bonna mu nsi yonna okukuza olunaku lwabwe olwakwatibwa mu disitulikiti e Soroti era bwe yawalampa akatuuti enjiri gye yakuutira abavubuka y'ey'okuvaayo bajjeyo n'ag'omu buto okulaba nti balwanyisa enguzi naye bayite mu makubo amatuufu wabula si kugenda ku nguudo kwekalakaasa nakukozesebwa mu ngeri zitali za buvunaanyizibwa wabula yabagambye nti yo gavumenti yateekawo emiwaatwa oba emikutu emituufu bwe balina okuyita okulwanyisa enguzi ng'eyo gyennyini gye balina okukozesa katubirabe byonna mu bujjuvu. The President of the Republic of Uganda, General Yoweri Kaguta Museveni, is here with us. Nga ennaku z'omwezi 12 buli mwezi gwa August, Uganda ejaguza olunaku lw'abavubuka nga luno lwateekebwawo okwanja ensonga ezisoomooza abavubuka wamu n'obusobozi bwabwe mu nsi yonna. Olunaku luno lwakwatirwa ku Soroti Core Primary Teachers College mu disitulikiti y'e Soroti era ng'omulamwa gwali nti okwongera ku mikisa gy'abavubuka mu by'okukulaakulana okuyita mu kubangulibwa mu by'emikono. Omukulembeze yasaba abavubuka n'abalwanirizi b'eddembe lyabwe okusoosowaza ekyokusoma okw'obwereere kino kisobozese n'abaana b'abawejjere okusoma. That's why the program of free education in the government schools, the youth and all the other activists should insist on free education in the government schools. When we introduced it, we knew why we introduced it. Many children were not going to school at all, but even the ones who went, very few would proceed beyond P6. That's what we wanted to solve. According to the figures I have, the children in the primary schools are 11 million now. But the ones in the secondary schools are only 1.7 million. Yet, the years of primary and the years of secondary are almost the same. President Museveni yakunga abavubuka okwettanira ebyenkulaakulana nga bassa essira ku mpagi ennya eza NRM omuli obwamwoyo gw'eggwanga, omwoyo gwa Africa, ebyenkulaakulana ne demokrasiya. Therefore, if you are going to be useful young people, you must understand wealth creation and what you need to support wealth creation, which includes love Uganda, love Africa. Why? Because you need it for the market. And the NRM has told you that livelihood is in 4 sectors. That's why you had the other boy telling you, when he listened to me, you see where he is now. He's earning 800 million shillings a year. Yes, me, as a wealth creator, a cattle keeper, a grower of crops, I cannot accept people to destroy the source of my livelihood by destroying the swamps. Ye omukiise w'ekibiina ky'amawanga amagatte atuula mu Uganda, Mukyala Susan Ngonji Namondo yasaba wabeewo enkola ey'enkizo enaasobozesa abavubuka bonna okwenyigira mu kukola ebivaamu ssente kubanga abavubuka abali wansi w'emyaka 3 bali ebitundu 7.3 ku buli 100 mu ggwanga. We need a radical upgrade in the jobs available. Innovation, while important, is not enough. It needs to be paired with entrepreneurship. We need the type of innovation that yields many jobs. As you have been preaching wealth creation, Mr. President, many of our young people do not have the opportunity to walk into a job waiting for them. The reality is that many of the young people today will have to make their own jobs or work for somebody who is creating something. Blessedly, the creation and innovation is present in Uganda. The entrepreneurial spirit is here across the country, very well distributed.
Perhaps what we should further strengthen urgently is the ecosystem of support required to nurture both innovation and entrepreneurship, thinking through the setting of deliberate networks of institutional actors that support, fund, promote new businesses. Ye ssentebe w'ekibiina ekitaba abavubuka mu ggwanga National Youth Council Jacob Eyeru yeebaza pulezidenti olw'enteekateeka ezigasa z'akoze eri abavubuka wabula n'asaba ayongeremu kuba bakyali mu bwetaavu. Number 1 is skills development, and number 2 is youth opportunities. The young people said, Your Excellency, that it is important that government invests in free formal education and free vocational education at the same time. Free formal education is already achieved in UPE and USE, but free vocational education, Your Excellency, we thank you for starting it up with the skilling hubs. The Ministry of Gender has some skilling hubs as well, but the young people are saying, we need more, Your Excellency. Ate nga tuvudde mu lunaku lw'abavubuka era tukyetooloolera awo ennyininyini naye mu nkola eya Presidential Initiative for Skilling the Girl and Boy Child. Enkola eno yatandikibwawo omukulembeze w'eggwanga okulaba nti wabaawo ebyemikono abavubuka bye basobola okuyiga okusobola okukyusa obulamu bwabwe n'okubaako kye bagatta ku ggwanga lyattu Uganda. Era twalabyeko bannaffe abaakawandiisibwa ku ttendekero ery'emulago nga bayisibwa mu mwoyo gwa ggwanga n'okutendekebwa ebintu ebitali bimu. Katulabe embeera eno bwe yabadde ng'abayizi bano bayisibwa mu ebyo bye balina okusooka okutegeera nga tebannaba kutandika lusoma lwabwe olwatandise emabega kaawo. Tuyina abaana 651 both abalenzi n'abawala. Tuyina courses 11 zonna weeziri. Lwaki programu eno ya patriotism ezze nti abaana baffe bano bajja nga bava mu bitundu ebyenjawulo, okugeza abaana abamu be bano abaana abali basulwa ku street, abaana abali mu ghetto, abaana abali tebalina byakukola, kugamba nga n'ensi bagivaako nga tebamanyi lwaki bali mu nsi Uganda. Naye nga tugenda okumaliriza gurupu eno gye tuyina ebuza emyezi 2 tubasiibule. Abaana bano omusomo guno gubayamba ki? Gubayamba okutegeera ensi mwali nti ate alina ogibeeramu ate n'agikoleramu ekyo kyayize ate ne kimugasa eri obulamu bwe. My name is Senkungu David. I'm an instructor at the Patriotism Secretariat. Patriotism is one's undying love, that devotion that you have for your country. The reason as to why we teach
this patriotism to the Ugandan citizenry is to inculcate the norms and values, the positive values into these people, the Ugandans. Patriotism as a cause, as a devotion, it helps us to be united as Ugandans. It helps us to avoid the sectarianism. It helps us to avoid the divisions that we have as Ugandans. It helps us to come together. The values of hard work, working together, like the president normally says, we need to get something to put in our pockets. The household income. This household income can't come as a success when we don't know that we have to work hard. We need to work hard. We need to be united. We don't have to be sectarian to say this is a Munyankore, this is a Muganda. That is just biology. Ebyo bwe bityo bwe bibadde mu muvubuka agonjuse naye nkwebaza okuba nti watandise nange okuva gye natandikidde n'okutuusa kaakano. Program Agafa Embuga bwentyo bwenjiwumbye njagala okwagaliza ekiseera ekirungi paka ate tunasinkana olundi. Nze Brian Kimbugwe, beera bulungi, weeraba. UBC, inspiring Uganda. Nyati Motion Pictures brings you Tuko Pamoja Ankole segment. Learn about the fabrication of Ankole Kingdom from Nkore at the detriment of Mpororo states. What is the glue that holds together peoples of the beautiful village of milk and honey? Ankole as a kingdom came about in 1901. Ankole is a colonial